Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishne Svadhamopagate Dhanamajnanadipissah Kalau Nashtadrishamesha Uganarko Dhunoditah. Hare Krishna. This is Grantharaj Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, Chapter 25, and we're on text, I think it's number 7. So, I will read the verse. You can hear me, Vednarayan, because I cannot hear you. Sorry, bro. Yeah, I was on mute. Yeah. Hare Krishna, Srimad Bhagavatam, Skanda 3, Adhyayam 25, Padam 7. Prabhu Prashlokam Vasata. Yes, coach. Okay. Devahutiruvāca nirvinnānitaram bhūman asad indriya tarshanāt yena sambhavyamānena prapannantham tamaha prabho. You can read the translation and commentary. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை by His Divine Grace A. Shri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. தேவகுதி கூறினாள், என்னுடைய பௌதீக புலன்களால் ஏற்படும் தொல்லையால் நான் நலிவுற்றேன். ஏனென்றால் இந்த புலன் தொல்லையால் என் பகவானே நான் அறியாமையாகிய படுகுழியில் விழுந்து விட்டேன். பொருளுரை, இங்கு நிலையற்ற தற்காலி என்றும் இந்திரிய என்றால் புலன்கள் என்றும் பொருள். இவ்வாறு அசத் இந்திரிய தர்ஷனாத் என்றால் ஜட உலக உடலின் தற்காலிகமான வெளிப்பட்ட புலன்களால் ஏற்பட்ட தொல்லையில் இருந்து என்று பொருள். பௌதீக ஷரீர இருப்பின் வேறுபட்ட நிலைகளின் மூலம் நாம் தோன்றுகிறோம். சில சமயம் மனித உடலில், சில சமயம் ஒரு விலங்கு உடலில். அதனால் நம்முடைய ஜட புலன்களின் ஈடுபாடுகளும் மாறுகின்றன. மாறுகின்ற எதுவும் தற்காலிகமானது அல்லது அசத் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த தற்காலிகமான புலன்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இப்போது ஜட உடலால் மூடப்பட்ட நம் நிலையான புலன்கள் ஜட பொருளால் மாசுபடுத்தப்பட்டு சரியான முறையில் இயங்குவதில்லை. அதனால் பக்தி தொண்டு புலன்களை இந்த மாசிலிருந்து விடுதலை செய்வதில் ஈடுபடுகிறது. The purport is not done. Oh, sorry. Okay. இந்த மாசு முழுவதுமாக நீக்கப்படும் பொழுது புலன்கள் கலப்பற்ற கிருஷ்ண உணர்வில் தூய்மையின் செயல்பட்டால் நான் சத் இந்திரிய அல்லது நித்தியமான புலன்கள் சார்ந்த செயல்களை அடைந்து விட்டோம். நித்தியமான புலன்கள் சார்ந்த செயல்கள் பக்தி தொண்டு என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஆனால் தற்காலிக புலன்கள் சார்ந்த செயல்கள் புலன் நுகர்வு எனப்படுகின்றன. ஒருவர் ஜட உலக புலன் நுகர்வில் களைப்பு அடைந்தால் ஒழிய கபிலர் போன்றவரிடம் இருந்து தெய்வீக செய்திகளை கேட்பதற்கு வாய்ப்பு ஏதுமில்லை. தேவகுதி தான் களைப்பு அடைந்ததை வெளிப்படுத்தினாள். இப்போது அவள் கணவர் வீட்டை விட்டு சென்று விட்டதால் பகவான் கபிலரின் அறிவுரைகளை கேட்பதன் மூலம் விடுதலை பெற விரும்பினாள். Jnanatimanaantasya jnanam janashalakaya chakshurunmilitam yena tasmai Shri Gurave Namah. Mukam karoti vachadam pangam langhayate girim yatkripātamaham vande Shri Gurum Dīnataranam. Madhavirapi gopala swikuryat kripaya yadi tadaivasan bhayah pitva hrishi ustad priyajanaha. Janavirapi gopala swikuryat kripaya yadi tadaivasan bhayah turanga. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. There are a few words in this verse which are very significant. இந்த ஸ்லோகத்துல ஒரு சில வார்த்தைகள் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. A few phrases rather. வார்த்தைகள் மட்டுமல்ல, சில சொற்றொடர்கள். Nirvinnanitaram means completely disgusted, sick and tired.
நிர்வினா நித்தனம் அப்படின்னா முழுமையாக வெறுப்படைந்து களைப்படைந்து. And what is she sick and tired of? Asad indriya tarshanat, the thirst of our temporary set of senses. எதனால முழுமையாக களைப்படைந்து அல்லது வெறுப்படைந்து அப்படின்னா அசத் இந்திரிய தர்ஷனாத், நிலையற்ற புலன்களின் இயக்கத்திலிருந்து. The set of senses that we're working with keep changing. நாம எந்த மாதிரி புலன்களோட செயல்படுகிறோம் அப்படிங்கிறது மாறிக்கிட்டே இருக்கிறது. Every different body has its own set of senses. Sorry, Prabhu, I couldn't follow you. Sorry. Every particular body has its own set of senses temporarily. ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட உடலுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட இந்திரியங்கள் கிடைக்கிறது. And that's what she's sick of, the demands of these senses, the fact that these senses are constantly crying for gratification. அதுதான் அவங்க வந்து ரொம்ப களைப்படைந்து போறார்கள், வெறுப்படைந்து போகிறார்கள். ஏனென்றால் இந்த புலன்கள் குறிப்பிட்ட புலன் நுகர்ச்சி அதை வேண்டும் என்று அவங்க வந்து அந்த புலன்கள் வந்து அடம் பிடிக்கின்றன. Why? ஏன்? Prapanandham, because as long as these senses are there, as long as this desire is remaining within the heart, then I'm going to be thrown into ignorance. I will fall into ignorance. Prapanna. ஏன் என்றால் இந்த புலன்கள் இருக்கும் தனியும் நான் பிரபன்ன அந்தம் அப்படின்னா அறியாமை அப்படிங்கிற படுகொழியில விழுந்திருக்கிறேன். So she goes on then. Srila Prabhupada, first of all, he wants to dilate on this word, on this phrase, asad indriya tarshanat. சில பிரபுபாதர் பொருளில பாத்தீங்கன்னா முதல்ல ரொம்ப இதை தெளிவாகணும்னு ஆசைப்படுறார். அசத் இந்திரிய தர்ஷனாத் really has a lot of meaning to it, this phrase. இந்த சொற்றோட அசத் இந்திரிய தர்ஷனாத் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய அர்த்தங்கள் உள்ள அர்த்தங்கள் இருக்கின்றன. Sat and asat, these are two different concepts. சத் அசத் அப்படிங்கிறது ரெண்டு விதமான கோட்பாடுகள். Asat means things which are solid, they never change, pakka. சத்னா எதுவுமே மாற்றம் இல்லாதது, முழுமையானது. And asat means it never stays for very long, it's constantly changing. அசத் அப்படின்னா நிலையானதல்ல, தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கக்கூடியது. So as Prabhupada points out in his purport, we're evolving through different statuses of bodily existence. இதுல பிரபுபாதர் பொருளை சொல்கிறார், நாம பலவிதமான உடல் ரீதியான விஷயங்கள்ல நம்மளுடைய வளர்ச்சி பரிணாம வளர்ச்சி இருக்கிறது. When we want to insult someone in human society, we may call that person a dog. நாம மனித சமுதாயத்துல யாராவது ஒருத்தரை வந்து இகழ வேண்டும் அப்படின்னா அவர் வந்து நாய் அப்படின்னு நம்ம வந்து திட்டுறோம். In demigod society, when they want to insult someone, they call him a human. தேவர்கள் சமுதாயத்துல யாராவது ஒருத்தரை வந்து இகழ வேண்டும் என்றால் அவங்க வந்து அவன் வந்து மானிடரே அப்படி கூப்பிடுவாங்க. So our senses are changing and our false egos are also changing. நம்மளுடைய புலன்கள் மாறுபடுகின்றன, நம்மளுடைய அகங்காரமும் மாறுபடுகிறது. But what always comes with us is the ball and chain around our foot. நம்ம கூட என்ன வருதுன்னா இந்த எல்லா விதமான இதுவும் சேர்ந்து வருது நம்ம கூட. I don't know how you translate this into Tamil, but in the medieval period in Europe, they used to, when they had a prisoner that they wanted to keep stationary, they would put a big iron ball with a chain attached and shackle that to his foot so he couldn't go anywhere. இது எப்படின்னா நடுத்தர நாட்கள்ல ஐரோப்பிய நாடுகள்ல வந்து ஒருத்தரை வந்து சிறையில போட்டாங்கன்னா அப்ப வந்து அவனை வந்து எங்கேயும் வெளியே தப்பிப்பாம இருக்கிறதுக்காக இரும்பு சங்கிலிலையும் ஒரு பெரிய இரும்பு உருண்டையும் கட்டி போட்டுருவாங்க. அவங்க அங்கிருந்து எங்க தப்பிச்சு போக முடியாது. அது போல நமக்கு வந்து இந்த புலன்களும் இந்த அகங்காரம் பாத்தீங்கன்னா அந்த இரும்பு சங்கிலியும் இந்த இரும்பு உருண்டையும் போல நம்ம எங்கேயும் தப்பிச்சு போக முடியாத அளவுக்கு நம்மளை வந்து கட்டுப்படுத்துது. As long as that ball and chain is locked around your ankle, you're not going anywhere.
அந்த இரும்பு உருண்டையும் அந்த இரும்பு சங்கிலியும் உங்களோட கையும் காலையும் கட்டி போட்டுச்சுன்னா நீங்க எங்கேயும் போக முடியாது. So as long as this bundle of hopes that we have tied to our senses are being cherished within our heart, we're not going anywhere. We cannot get out of this world. எவ்வளவுக்கு நம்ம இந்த புலன்களை கொண்டும் இந்த அகங்காரத்தை கொண்டு நம்ம திருப்தி அடைய வேண்டும் என்று முயற்சி செய்யறோமோ அப்ப நம்ம இங்கிருந்து தப்பிக்க முடியாது. பாலஸ்தாவத் கிரீடாசக்த தருணஸ்தாவத் தருணீசக்த விருத்தஸ்தாவத் சிந்தாசக்த பரே பிரம்மணி கோபி ந சக்த. In the Rajagopinam Prabhu? Yes. I lost you in the last. Okay. When we're children, we just want to play. நம்ம குழந்தையா இருக்கும்போது விளையாடணும் ஆசைப்படுறோம். When we're young, we're attached to the opposite sex. நம்ம இளமையா இருக்கும்போது எதிர்ப்பாளரிடம் ஆர்வம் கொண்டு இருக்கிறோம். When we get old, we're attached to all of our pains and worries. நம்ம வயதான பிறகு நம்மளுடைய வலிகள் நம்மளுடைய கவலைகள்ல ஆழ்ந்திருக்கிறோம். And at no point does anybody consider the supreme. எந்த ஒரு நேரத்திலும் யாரும் சுப்ரீம் மிக உயர்ந்த பகவானை பத்தி சிந்திக்கிறது கிடையாது. The sun is rising and setting every day. சூரியன் தினசரியும் உதிக்கிறது, தினசரியும் அஸ்தமிக்கிறது. The winter comes, the summer comes. குளிர்காலம் வருகிறது, கோடை காலம் வருகிறது. Kalaha kridati gachati ayuhu. Time plays and life departs. So காலம் கடந்து கொண்டே போகிறது, நம்முடைய வாழ்க்கையும் கடந்து போகிறது. Tarapina munchati ashavayuhu. But even still, we never give up our hopes. It's as dear as life. நாம வந்து நம்மளுடைய பௌதிகமான எதிர்பார்ப்புகளை விடுறது கிடையாது. This is our ball and chain. இதுதான் நம்மளுடைய சங்கிலியும் உருண்டையும். This is our shackle. இதுதான் நம்மளை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய This is exactly what Devahuti is talking about. இதுதான் தேவஹூதி சொல்றாங்க. On the basis of this thirst, the word tarsha means thirst actually. Trishna. இந்த கிருஷ்ணா அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா தாகம். We can consider the definitions here. We'll take a look. Trishna. It comes from trish, to satisfy or to be thirsty, really. Trish அப்படின்னா திருப்திப்படுத்துவதற்கு அல்லது தாகமாக இருப்பது. So it means not only thirst but also a strong desire or a keen interest in something. தாகம் மட்டுமல்ல, மிக பலமான ஆசை அல்லது ரொம்ப தீவிரமான ஆசை. Just like it's very hard to get an exact answer out of someone here in India, I have discovered. உதாரணம் சொல்லணும்னா, இங்க யாத்திரை வந்து நேரடியான பதில் இங்க வந்து குறிப்பாக இந்தியாவில வந்து பெற முடியாது. It's very unlike in the West. In the West, if someone says come at 7 o'clock, it means come at 7 o'clock. Take 7. மேற்கத்திய நாடுகளில் போய் யாரோ ஒருத்தர் 7 மணிக்கு வாங்கினா அவன் கரெக்டா 7 மணிக்கு வரணும். So it's just not that important. Time, for example, appointments, it's just not that important. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த காலம் அவங்களுக்கு வந்து முக்கியமானது தெரியல. So but when it comes to matters of money, not one paisa is overlooked. Everything is very எப்போ பணத்தை பத்தி பேசணும் அப்போ ஒரு பைசா கூட அவங்க வந்து கவனம் இல்லாம போனாங்க. ஒரு பைசா முதல்ல கவனமா இருப்பாங்க. So keen interest. This is Krishna also. ரொம்ப நுண்ணியமான விருப்பம், அதுதான் வந்து கிருஷ்ணான்னு சொல்லப்படுது. So to thirst for something, to wish for something, to long for something, to desire something very badly, this is Krishna. கிருஷ்ணா அப்படின்னா ஒரு விஷயத்து மேல கூர்ந்து ஆசைப்படுவது, ஒரு விஷயத்து மேல தாகப்படுவது, ஏக்கப்படுவது, ஆசைப்படுவது, அதுதான் கிருஷ்ணா. And sometimes therefore we hear the phrase Mriga Trishna, animal thirst. சொல்றோம் மிருக திருஷ்ணானா மிருகத்தினுடைய தாகம். Animal desires,
you can say also. மிருகத்தினுடைய ஆசைகள். At least that's what it means in Sanskrit. சமஸ்கிருதத்துல அதான் அர்த்தம். In Hindi, it's more like a mirage. Mirjal. ஹிந்தில பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த காணல் நீர் மாதிரி சொல்லுவோம். And even in Bhagavatam as well, in the 4th canto, we find this phrase is there, Mriga Trishna. Srimad Bhagavatam 4th canto பார்க்கும் Mriga Trishna அப்படிங்கறது பார்க்கிறோம். The mirage of false happiness is always alluring us in this world. So இந்த பௌதிகமான சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா அது காணல் நீர் போல நம்மளை அலைக்கழிக்கிறதுங்க. So we're constantly hoping for sense gratification, no matter how frustrated our existence is. எந்த அளவுக்கு நாம வந்து இங்க வெறுப்படைந்திருந்தாலும், எந்த அளவுக்கு நாம வந்து களைப்படைந்திருந்தாலும், ஆனால் இங்க சந்தோஷம் கிடைக்காதான்னு நம்ம ஏங்கிட்டே இருக்கோம். Even if it's impossible, we still never give up our hopes. This is the ball and chain. So இங்க சந்தோஷம் அடைகிறது வந்து முடியாத காரியம். இருந்தாலும் நம்ம வந்து எப்படியாவது நமக்கு சந்தோஷம் கிடைச்சிடாதா அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கத்துல இருக்கும். இதுதான் வந்து நம்மளை கட்டி போடக்கூடிய அந்த செயினும் அந்த பாலும். How does that work? எப்படி வேலை செய்யுது? One man's story. ஒரு மனிதனுடைய கதை. As per the dream of most parents, I had acquired a degree in software engineering and joined a company based in the USA, the land of opportunity. ஒருத்தர் வந்து டிகிரி முடிக்கணும், அதன் பிறகு அவருடைய பையன் வந்து டிகிரி முடிச்ச பிறகு அமெரிக்காவுக்கு போகணும், அங்க அவனுக்கு வேலை கிடைக்கணும். When I arrived in the USA, it was as if a dream had come true. At last I was in the place I wanted to be. அமெரிக்கா வந்த பிறகு என்னுடைய கனவு நிறைவேறிடுச்சு, நான் வந்து சேர வேண்டிய இடம் வந்துட்டேன். I decided to stay here for about 5 years. That way I can earn enough money to settle down in India. அங்க ஒரு 5 வருஷம் சம்பாதிச்சு நான் வந்து இந்தியால வந்து தங்கணும். My father, he writes, was a government employee, and after his retirement, the only asset he could acquire was a decent one-bedroom flat. என்னுடைய தந்தை அரசாங்க அலுவலகத்தில் வேலை பார்த்து ஓய்வு பெற்றவர். அவருக்கு வந்து ஒரு 1 bedroom flat தான் அவரால் வாங்க முடிஞ்சது. I wanted to do something more. நான் வந்து கூட கொஞ்சம் செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டேன். As time passed, I started feeling homesick and lonely. So நாள் போக நான் வந்து தனிமையில வீட்டை விட்டு தனியா வந்து நான் வந்து தனிமையில இருந்தேன், தனிமையா ஃபீல் பண்ணேன். I used to call home and talk to my parents every week. So ஒவ்வொரு வாரமும் எங்க அப்பா அம்மாட்ட போன்ல பேசுவேன். 2 years passed, I was eating fast food only. 2 வருஷம் போச்சு, நான் வந்து வெறும் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் விரைவு உணவு மட்டும் தான் சாப்பிட்டு இருக்கேன். Finally, I decided to get married and told my parents I would have only 10 days of holidays and everything has to be finished within those 10 days. அப்புறம் எங்க அம்மா அப்பா கிட்ட சொல்றேன், நான் வந்து 10 நாள் தான் லீவ் எடுத்து வருவேன், அதுக்குள்ள எல்லாமே முடியும், எனக்கு கல்யாணம் ஆகணும். I booked my tickets on the cheapest flight. நான் வந்து ரொம்ப விலை கம்மியான ஒரு டிக்கெட்டை புக் பண்ணேன் ஃளைட்ல. I enjoyed shopping for gifts for all my friends back home. நான் என்னுடைய நண்பர்களுக்கு உறவினர்களுக்கெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து வேண்டிய திங்ஸ்லாம் வந்து கடையில போய் வாங்கினேன். After all, if I missed anyone, they would talk about me. நான் யாருக்காவது வாங்க விட்டுனா கண்டிப்பா அவங்க என்ன பத்தி பேசுவாங்க, சத்தம் போடுவாங்க. After reaching home, I spent 1 week going through all the photographs of girls, and as the time was getting shorter, I was forced to select one. So வந்து ஒரு வாரம் ஆச்சு, நிறைய போட்டோஸ் பெண்களுடைய போட்டோலாம் பார்த்தேன். கடைசியில யாராவது ஒருத்தர் நான் செலக்ட் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு வந்தேன். My prospective in-laws told me, to my surprise, that I'd have to get married within 2 or 3 days. So என்னுடைய மாமனார் மாமியார் வரப்போறவங்க அவங்களுக்கு சொன்னாங்க 2-3 நாள் கல்யாணம் முடியும்னு சொல்லி. So after the marriage, when it was time to return to the US, I gave some money to my parents and told my neighbors to look after them. So நான் இங்கிருந்து கிளம்புறதுக்கு முன்னால கொஞ்சம் பணத்தை எங்க அம்மா அப்பாட்ட கொடுத்துட்டு எங்க அம்மா அப்பாவோட வீட்டு பக்கத்துல இருக்கவங்கள்ட்ட சொல்லி எங்க அம்மா அப்பா பாத்துங்க சொன்னேன். My wife enjoyed the USA until about 2 months, and then she started feeling lonely. So 2 மாசத்துக்கு அமெரிக்காவை என்னுடைய மனைவி வந்து அனுபவிச்சாங்க. அதன் பிறகு அவங்களுக்கும் வந்து the calls back to India were increasing. So நம்ம இந்தியாவுக்கு கூப்பிடக்கூடிய போன் பில் ஜாஸ்தியா இருந்தது. And our savings started diminishing. So எங்களுடைய சேமிப்பும் குறையுது. Then children came.
அதன் பிறகு குழந்தைகள் பிறந்தார்கள். And a boy and a girl were gifted to us by God. கடவுளுடைய கருணையால ஒரு பையனும் ஒரு பெண் குழந்தையும் பிறந்தாங்க எங்களுக்கு. Every time I spoke to my parents, they asked me to come to India so that they can see their grandchildren. ஒவ்வொரு முறை நான் வந்து என்னுடைய பெற்றோர்கிட்ட பேசும்போது அவங்க சொன்னாங்க, இந்தியாவுக்கு வாங்க, நான் வந்து பேத்திகளை பார்க்கணும். Every year I decided to go to India, but part work and part monetary conditions prevented that. ஒவ்வொரு முறை நான் இந்தியாவுக்கு வரணும்னு ஆசைப்படுறேன், ஆனால் வேலையும் தடுக்கிறது, பணமும் தடுக்கிறது. Years went by. வருடங்கள் ஓடியாச்சு. And visiting India seemed to be a distant dream. இந்தியாவுக்கு திரும்பி வரணுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய கனவாவே இருக்கு. Then one day I got a message that my parents were seriously sick. ஒரு நாள் எனக்கு வந்து ஒரு மெசேஜ் வருது, செய்தி வருது, எங்க அப்பா அம்மா வந்து உடம்பு சரியில்லாம இருக்காங்க. I tried but couldn't get any holidays and could not go to India. எனக்கு எந்த விடுமுறையும் கிடைக்கவில்லை, இந்தியாவுக்கு போக முடியல. Then I heard my parents had passed away. அப்புறம் எனக்கு கேள்விப்படுறேன், எங்க அப்பா அம்மா தவறிட்டாங்க. There was no one to do the last rites, so the society members had done whatever they could. யாருமே வந்து இறுதி சடங்கு செய்யறதுக்கு யாரும் இல்லை, அதனால அந்த அங்க இருந்த சமுதாய மக்கள் வந்து அவங்களால முடிஞ்சது செஞ்சாங்க. I was depressed that my parents had passed without even seeing their grandchildren. என்னுடைய பெற்றோர்கள் வந்து பேர குழந்தைகளை பார்க்காமலே இறந்து போயிட்டாங்கன்னு வருத்தப்பட்டேன். After a couple of more years, we decided to return to India to settle down, and my wife was overjoyed. My children did not like it. ஒரு சில வருடங்கள நம்ம திரும்பி வந்து இந்தியாவுக்கே வந்து தொடர்ந்து இந்தியாவுக்கே முழுமையாக வந்துடணும்னு ஆசைப்பட்டேன். என் மனைவிக்கு வந்து சந்தோஷப்பட்டாங்க, ஆனா என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு வந்து இங்க வரணும் விருப்பம் இல்லை. I started to look for suitable property, but to my dismay, my savings were short and the property prices had skyrocketed during all these years. நான் வந்து அங்க இந்தியால வந்து வாங்குறதுக்கு வந்து ஏதாவது வீடு வாங்குறதுக்கு பாக்குறேன், ஆனா என்னுடைய சேமிப்பு ரொம்ப குறைவா இருக்கு. ஆனால் வாங்க வேண்டிய வீட்டினுடைய விலையோ ரொம்ப வான அளவுக்கு உயர்ந்து இருக்கிறது. I had to return to the US. நான் திருப்பி இந்தியா யுஎஸ் அமெரிக்கா போக வேண்டியது சூழ்நிலை இருக்கு. My wife refused to come back to the US. என்னுடைய மனைவி திரும்பி அமெரிக்காவுக்கு வர்றதுக்கு வந்து ஒத்துக்கல. My children refused to stay in India. என்னுடைய குழந்தைகள் வந்து இந்தியால இருக்க விருப்பப்படல. Myself and the kids, we returned to the US and promised that we would be back for good after 2 years. நானும் என் குழந்தைகளும் நாங்க அமெரிக்காவுக்கு போனோம். 2 வருஷம் திரும்பி வந்துரும் சொல்லி சொன்னோம். Time passed. காலங்கள் உருண்டு ஓடியது. My daughter decided to marry an American. என்னுடைய மகள் ஒரு அமெரிக்கனை திருமணம் செய்ய ஆசைப்பட்டாங்க. My son was happy living in the US. என்னுடைய மகனும் அமெரிக்காலே சந்தோஷமா இருந்தார். I decided that we'd had enough and wound up everything and returned to India. நாங்க போதும், நாம இருந்தத போதும், நம்ம திரும்பி இந்தியாவுக்கு போயிடும்னு நான் விருப்பப்பட்டேன். I had just enough money to buy a decent 2-bedroom flat in a well-developed locality. நல்ல ஒரு இடத்துல ஒரு 2 பெட்ரூம் இருக்கக்கூடிய வீடு வாங்கலாம்னு முடிவு பண்ணேன். Now I'm 60 years old and the only time I go out of my flat is for a routine visit to the temple. இப்ப எனக்கு 60 வயசு ஆயிடுச்சு. நான் இப்ப வந்து வெளியே போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா கோயிலுக்கு போறது மட்டும்தான். My faithful wife has already passed away. என்னுடைய மனைவி என்னை விட்டு போயிட்டாங்கன்னா தவறிட்டாங்க. Sometimes I wondered if it was worth all this. சில சமயம் நான் யோசிச்சு பார்ப்பேன், இதெல்லாம் வந்து செஞ்சது வந்து உண்மையே மதிப்பானதானா? My father, even after staying in India, had a house to his name and I too had the same, nothing more. எங்க அப்பாவுக்கும் சொந்த வீடு இருந்தது, அதே மாதிரி எனக்கும் ஒரு வீடு இருந்தது, அவ்வளவுதான். அது எங்க அப்பா அமெரிக்கா போகாமலே இந்தியால இருந்தே சம்பாதிச்சதுதான். For just one extra bedroom, I lost my parents and my children. எக்ஸ்ட்ரா ஒரே ஒரு பெட்ரூம்காக என்னுடைய குழந்தைகளையும் இழந்து விட்டேன், என்னுடைய பெற்றோரையும் இழந்து விட்டேன். Looking out my window, I see a lot of children dancing. நான் வந்து ஜன்னல் வழியா பார்க்கறேன், நிறைய குழந்தைகள் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க. This internet has spoiled our new generation and the kids are losing their values and culture because of it. இந்த இன்டர்நெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை அழிச்சிடுது. Once in a while I get a card from my children asking if I'm okay.
எப்பாவது வந்து என்னுடைய குழந்தைங்க வந்து எனக்கு வந்து லெட்டர் போடுவாங்க. At least they remember me. அவங்க குறைஞ்சபட்சம் என்ன வந்து ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்காங்க. Maybe after I die, it will be the neighbors who will perform my last rites. நான் இறந்த பிறகு கண்டிப்பா என்னுடைய அண்டை வீட்டுக்காரர்கள் தான் என்னுடைய இறுதி சடங்கு செய்வாங்க. But the question still remains: was it all worth it? ஆனா கேள்வி இன்னும் இருக்கு, அப்படி இருக்கு. நான் செஞ்சது வந்து தகுதியானதானா, சரியானதானா? This was one man's experience of the Mriga Trishna. இது ஒரு மனிதனுடைய இந்த மிருக திருஷ்ணா, அதாவது இந்த பௌதிகமான தாகத்தினுடைய கதை அனுபவம். Either way you take that phrase, it means the same thing. Either it's the illusory so-called material happiness that we dream of, or it's just the gross reality of animal gratification. நீங்க ரெண்டு வழியில எடுத்துக்கலாம். இது வந்து ஒன்று பௌதிகமான கனவு காணக்கூடிய பௌதிகமான ஆசைகள், அல்லது இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னா மிருகத்தனமான இந்த புலனுணர்ச்சிக்கான வேட்கை. Therefore, Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter 1, text 4, gives us an alternative trishna. ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10:1-4 இன்னொரு மாற்று தாகத்தை பற்றி சொல்கிறது. Nivritta tarashayurupagyamanat bhavaushadhat shrotra manobhiramat ka uttama shloka gunaduvadat puman virajyeta vinapashuknat. You know the translation? Sorry. Okay. Glorification of the Supreme Lord is performed in the parampara system from spiritual master to disciple. So, பகவானை பற்றிய வர்ணனைகள் குரு பரம்பரை மூலமாக குருநாதரிடமிருந்து சிஷ்யனிடமிருந்து இந்த பகவானுடைய வர்ணனைகள் வருகின்றன. This kirtan, this gunanuvada, is relished by those who are no longer interested in false temporary glorification of this cosmic manifestation. இந்த பகவானுடைய வர்ணனைகளை யார் வந்து அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்னா, அவங்க வந்து யார் வந்து இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள்ல ஆர்வம் கொள்ளாதவர்கள். And it's also the medicine to help cure the disease within our heart of attachment. So இதுதான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பற்றுதல இருந்து விடுவதற்குண்டான மருந்து அதுதான். But who will not want to hear of this? யார் இந்த பகவானுடைய வர்ணனைகளை கேட்க மாட்டேன்னு சொல்லுவாங்க? Only someone who's killing animals or killing himself. யார் வந்து மிருகத்தை கொல்றாங்களோ அல்லது தன்னைத்தானே யார் கொல்றானோ அவன் தான் பகவானுடைய வர்ணனைகளை கேட்க மறுப்பான். Srila Prabhupada explains this in his chapter summary to the first chapter of the 10th canto. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து இந்த 10வது சந்தம் முதல் அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்க உரையில சொல்றார். Nivritta Tarshe means someone who no longer has material aspirations. நிவர்த்தி தர்ஷா அப்படின்னா யாரும் பௌதிகமான வேட்கை இல்லாதவர். That means he no longer has any thirst for material enjoyment. அவர் பௌதிகமான சுகத்துக்கு வந்து தாகம் இல்லாதவர். Materialistic persons want some profit from executing devotional service. பௌதிகமான ஒரு நபர் வந்து பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக ஏதாவது லாபம் வேணும் என்று எதிர்பார்ப்பார். But that's not the purpose of devotional service. ஆனா பக்தி தொண்டுடைய நோக்கம் அது கிடையாது. The perfection of devotional service lies in complete surrender to the lotus feet of Krishna. பகவான் கிருஷ்ணனுடைய திருவடியை சரணடைவது. With no material desires. எந்த விதமான பௌதீகமான ஆசைகளும் இல்லாமல். And someone who surrenders in this way is already liberated. Jivan muktas uchyate. இப்படி யார் வந்து பகவானுடன் சரணடைகிறார்களோ அவர் வாழும்போதே முக்தி அடைந்தவர். One who is always busy serving Krishna in whatever condition he may live is understood to be liberated even in this life. எந்த ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் அவர் அந்த சூழ்நிலையில பகவான் கிருஷ்ணனுக்கு சேவை செய்து கொண்டிருந்தால் அவர் இந்த வாழ்க்கை வாழும்போதே முக்தி அடைந்தவர் ஆவார். Such a person doesn't need to change his body. He doesn't even have a material body because he's already been spiritualized. அவர் இந்த உடலை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவர் வேறு உடலுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஏனென்றால் அவர் முழுமையாக ஆன்மீகமயமானவர். Just as an iron rod kept constantly in a fire will ultimately become fire-like, and whatever it touches will burn.
எப்படி வந்து ஒரு இரும்பு துண்டை வந்து நெருப்பிலே வைத்திருந்தால் அந்த இரும்பு துண்டானது நெருப்பினுடைய தன்மை அடைகிறதோ, எதையெல்லாம் தொட்டாலும் அதுவும் எரியுமோ அதுபோல். Similarly, the pure devotee is in the fire of spiritual life, and therefore his body is chinmaya, spiritual, not material. தூய பக்தர் எப்பொழுதும் பக்தி கொண்டு இருக்கிறதுனால அவருடைய உடலானது சின்மயமாக இருக்கிறது. So who will chant the holy names of the glories of the Lord unless he's a devotee like this? பகவானுடைய பக்தராக இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடியவன் வந்து கண்டிப்பாக பகவானுடைய நாமங்களை உச்சரிப்பார், குணங்களை உச்சரிப்பார். These are the remarks of acharyas like Veeraraghavacharya and Vijayadhwaj Tirtha. Veeraraghavacharya, Vijayadhwaj Tirtha அவர்களும் இந்த உரையை வழங்கியிருக்கிறார்கள். To desire anything other than devotional service will diminish one's freedom from material desires. பக்தி தொண்டை தவிர வேற ஏதாவது விரும்பினார்கள் என்றால் அவர்களுடைய பௌதிகமான விஷயத்தில் அவங்க வந்து கீழே போவார்கள். When one is freed from such desires, he's called nivritta trishna. பௌதிகமான ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டவர் தான் நிவிருத்த திருஷ்ணா என்று அழைக்கப்படுகிறார். So this is all expressing the richness of the word tarshanat. In asatam indriyanam tarshanat. So இதுதான் இந்த தர்ஷனாத்ங்கிற வார்த்தையோட முக்கியத்துவம், அசதாம் இந்திரியா தர்ஷனாத். Sridhar Swami in his commentary glosses it in this way. She says, I'm sick and tired of the thirst of this temporary set of senses, my cherished hopes for sense gratification. So Sridhar Swami சொல்றார், நான் இந்த தற்காலிகமான இந்த புலன்களுடைய இயக்கத்துல இதனால நான் வந்து வெறுப்படைந்திருக்கிறேன், மிகவும் களைப்படைந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு தேவகூதி சொல்றாங்க. He says it's called Vishayabhilasha, the hope for sense gratification. இது விஷய அபிலாஷம் அப்படின்னா பௌதிகமான விஷயங்களிலிருந்து இன்பம் அடைவதற்குண்டான எதிர்பார்ப்பது. Vishwanath Chakravarti Thakur also says essentially the same thing. Vishwanath Chakravarti Thakur இதே தான் சொல்கிறார். I'm disgusted with the desire for sense objects by which, acting upon me all this time, I've attained samsara, anthatama. இதேதான் சொல்றார், நான் இந்த பௌதிகமான அறியாமைங்கிற படுகொழில விழுந்து நான் இந்த புலன்களால வெறுப்படைந்திருக்கிறேன். So nirvinna means to be sorry or to be depressed. நிர்விண்ணா அப்படின்னா வருத்தமடைதல் அல்லது டிப்ரெஸ்ட், மன அழுத்தத்தில் இருக்கிறது. Do you say vishada in Tamil? Vishada, no. Doesn't sound like it. Okay. It also means to be abused or humbled. அல்லது ஒருவரால் வந்து மோசமாக நடத்தப்பட்டு அல்லது குறுக்கப்பட்டு சொல்லலாம், அதாவது ஒடுக்கப்பட்டு. To be resigned to something. அல்லது ஒரு விஷயம் பண்றதுல வந்து வெறுப்படைந்து. To be afraid of something or to be meek also. அல்லது ஒரு விஷயத்திலிருந்து பயப்பட்டு அல்லது ரொம்ப குறுகிய மனப்பான்மை. But more than anything else, especially in this verse, it means to loathe something or to be disgusted with it. உண்மையான விஷயம் என்னன்னா வந்து இந்த விஷயத்தினால உண்மையாக வெறுப்படைந்து. It's like very much. It's actually the same word. It's same word that we find in the Mundaka Upanishad, famous verse. முண்டகோபனிஷத்துல அந்த பிரசித்தமான ஸ்லோகத்துல வரக்கூடிய வார்த்தை தான் அது. Nirvedam. Nirvedam means indifference, disregard, disgust. அப்படின்னா வந்து பொருட்படுத்துதல் அல்லது அலட்சியப்படுத்துறது அந்த மாதிரி. There he says, Pariksha lokan karmachitan brahmano nirvedam ayan nasya krita kritena tad vigyanartham sagurum evabhigachet samit pani shrotriyam brahmanishtam. When we come to this stage of being completely disgusted with this life after life chasing the illusory dreams of our senses, then we can actually approach a spiritual master and benefit from it. எப்பொழுது இந்த தொடர்ந்து மாறிக்கொண்டிருக்கூடிய இந்த பௌதிகமான புலன்களுடைய ஆசையிலிருந்து வெறுப்படைந்து அப்பொழுது ஒருவர்
உண்மையான குருநாதரை அணுகி அந்த உண்மையான குருநாதர் அவரிடமிருந்து சேவை செய்து அவர் உண்மையான குருநாதர் வந்து கேட்டிருந்தால் அவர்கிட்ட போய் சரணடைந்து அவரிடம் வந்து ஆன்மீக விஷயத்தை அறிய முயற்சி செய்யலாம். And that's where Devahuti has arrived here in this verse. இந்த ஸ்லோகத்துல தேவஹூதியும் அந்த நிலையை தான் அடைந்திருக்கிறார்கள். Nirvinnan nitaram bhunan. I am completely disgusted. நான் முழுமையாக வெறுப்படைந்திருக்கிறேன். With this chasing after what my senses are demanding. So என்னுடைய புலன்கள் என்ன விரும்புறதோ அதை திருப்தி செய்வதற்காக அலைந்து நான் களைப்படைந்து விட்டேன். Sarindriya tarshanat yena sambhavyamanena prapannandham tamaha prabho, because it's on account of this stuff that I've been plunged into ignorance. So இந்த புலன்களுடைய ஏக்கத்தினாலதான் நான் வந்து இந்த அறியாமைங்கிற படுகொலியில விழுந்திருக்கிறேன் பகவானே. Okay, so I will just I will go through what Srila Prabhupada commented on this verse in his famous lecture series in Mumbai, 1974. Just a few highlights. 1974 Srila Prabhupada மும்பைல இந்த ஸ்லோகத்துக்கு உபன்யாசம் வழங்கியிருக்கிறார். அதுல இருந்து முக்கியமான விஷயங்களை பார்ப்போம். And after that we can open for questions if there are any. அதன் பிறகு நம்ம கேள்வி பதிலுக்கு போவோம். So Prabhupada mentions that animals don't have any ability to know that they are in ignorance, but human beings can. Prabhupada சொல்றார் மிருகங்களுக்கு வந்து தான் அறியாமல் இருக்கிறார் அப்படிங்கிற வந்து விஷயம் தெரியாது, ஆனா மனிதர்களுக்கு தெரியும். When a cat wakes up or when a dog wakes up, he realizes that he's got this set of senses, and he realizes that his eternal dream of chasing after sense pleasure can only be realized through those senses, but he doesn't know that he's a dog. ஒரு நாய் விழிக்கிறது அல்லது பூனை விழிக்கிறது, அது தூங்கி முடிச்சோன்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு தெரியுது இந்த புலன்கள்லாம் எனக்கு இருக்கு, இந்த புலன்களை திருப்தி பண்ண வேண்டும், அந்த புலன்களை திருப்தி பண்ணா மட்டும்தான் எனக்கு சந்தோஷம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியுது தவிர, ஆனா தான் ஒரு நாய் அல்லது தான் ஒரு பூனை அப்படிங்கிறது தெரியறது. All he knows is that he wants to eat, sleep, mate and defend. அதுக்கு நாயகம் பூனைக்கு தெரிஞ்ச எல்லாமே நான் சாப்பிடணும், நான் தூங்கணும், நான் உடலுறவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், நான் என்னை பாதுகாக்க வேண்டும். He cannot remember that he used to be Brahma. அவனுக்கு வந்து நான் பிரம்மாவா இருந்தேன் அப்படிங்கிறது மறந்து போச்சு பூனைக்கு, நாய்க்கு. But a human being can at least theoretically understand this. ஆனால் ஏற்றளவுலயாவது ஒரு மனிதன் வந்து புரிந்து கொள்ள முடியாது. So we should aspire for this wisdom. நாம இந்த விஞ்ஞானத்தை தேடி போறோம். Otherwise we just have to keep dying and getting newer and newer sets of senses to play with. அதனால நாம மீண்டும் மீண்டும் இறக்க வேண்டும், மீண்டும் மீண்டும் புது மாதிரியான புலன்களோடு பிறக்க வேண்டும். What is that verse? Shrotram chakshu sparshanam cha rasanam khranameva cha adhisthaya manashchayam vishayan upasevate. We're rendering service to these senses, life after life. So ஒவ்வொரு பிறவியிலும் நாம குறிப்பிட்ட புலன்களோடு, மனதோடு மையப்படுத்தப்பட்ட புலன்களோடு நாம மீண்டும் மீண்டும் இந்த புலன்களை அனுபவிப்பதற்காக நாம இந்த ஆத்மா வந்து வேறு உடலுக்குள்ள செலுத்தப்படுகிறது. But one who has become disgusted, like Devahuti, with material existence, that person alone needs a spiritual master. So யார் வந்து இந்த தொடர்ந்து இந்த பிறப்பு இறப்புல யார் களைப்படைந்திருக்கிறார்களோ, யார் வெறுப்படைந்திருக்கிறார்களோ, அவர் ஒருவரை மட்டுமே உண்மையான குருநாதரை அணுக முடியும். இப்போ தேவஹூதி இங்க அணுகி இருக்கிறவாறு. As the wife of a great yogi, Devahuti understood her constitutional position. So கர்தமுனிவருடைய மனைவியாகிய தேவஹூதி வந்து தன்னுடைய உண்மையான நிலையை அவர்கள் உணர்ந்து விட்டார்கள். Therefore she's placing her problem before her son Kapila Dev, the incarnation. அதனால அவங்க தன்னுடைய பிரச்சனையை வந்து பகவான் கபிலதேவர், தன்னுடைய மகானான கபிலதேவர்கிட்ட தன்னுடைய பிரச்சனையை முன்வைக்கிறாங்க. Now I have a question here for you all. இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு கேள்வி. When Prabhupada says constitutional position here, does he mean the constitutional position of the soul or the constitutional position of the body? So இங்க வந்து கான்ஸ்டிடியூஷனல் பொசிஷன் சொல்றது வந்து, அதாவது நம்மளுடைய இயற்கையான நிலைன்னு சொல்றது வந்து ஆத்மாவை பத்தினதா அல்லது உடலை பத்தினதா? Let's review this.
இது நம்ம கொஞ்சம் கவனமா பார்ப்போம். Being the wife of a great yogi, Devahuti understood her constitutional position. ஒரு மிகச்சிறந்த யோகியருடைய மனைவியாக இருந்த தேவகுதி தன்னுடைய உண்மையான நிலையை உணர்ந்து கொண்டார்கள். What is that constitutional position? அந்த உண்மையான நிலை என்ன? We want it to be the soul, but it's not so clear given what Prabhupada says next. ஆனா நமக்கு ஆத்மாவை பத்தி நினைக்கிறோம், ஆனா பிரபுபாதர் என்ன சொல்றாரு பாப்போம். Srila Prabhupada says, although Kapila Deva is her son, Devahuti does not hesitate to take instructions from him. கபிலதேவர் தன்னுடைய மகனா இருந்தாலும் அவரிடமிருந்து அறிவுரை வாங்குவதற்கு தேவகுதி தயங்கவில்லை. She doesn't say, oh, he's my son, what can he tell me? I'm his mother and I'll instruct him. அவன் இவன் என் பையன் தான், நான் அவன்கிட்ட கேட்கணும், நான் அவனுக்கு சொல்லி தருவேன், நான் அவனுக்கு அறிவுரை வழங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லல. Instruction has to be taken from someone who is in knowledge. யாரிடமிருந்து அறிவுரை பெற வேண்டும் என்றால் யாருக்கு அறிவு இருக்கோ அவங்களும் அறிவுரை பெற வேண்டும். It doesn't matter what his position is, whether he's a son, a boy, a shudra, brahmana, sannyasi or grihastha, one should learn from someone who knows. அவர் பையனா இருக்கலாம், அல்லது பிராமணரா இருக்கலாம், சத்திரியரா இருக்கலாம், வைஷ்ணவா இருக்கலாம், சன்னியாசியா இருக்கலாம், அவருக்கு பகவானுடைய விஞ்ஞானம் தெரிஞ்சதுன்னா அவரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். In Andhra Pradesh, near what they call Gautami Ganga, the Godavari River in Andhra Pradesh, Chaitanya Mahaprabhu approached Ramananda Rai. So Godavari நதிக்கரையில ஆந்திரால ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ராமானந்த ராயை அணுகினார். And he saw that Ramananda Rai was hesitant to give him instructions or to answer his questions. ராமானந்த ராய் அவருடைய சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு அறிவுரை வழங்க அவருடைய கேள்விகளுக்கு பதில். And that's because Ramananda Rai was born in a Shudra family and he was also a Grihastha. ஏனென்றால் ராமானந்த ராய் ஒரு சூத்ர குடும்பத்தில் பிறந்தார், அது மட்டும் அவர் ஒரு குடும்பஸ்தர். So Chaitanya Mahaprabhu is also demonstrating to us his own example of another essential principle, that is humility. So Sri Chaitanya Mahaprabhu நமக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை முன்னிறுத்தி காட்டுகிறார். உதாரணமாக ஏனென்றால் அவருடைய பணிவை காமிக்கிறார், எப்படி எவ்வளவு பணிவா இருக்க வேண்டும் குருநாதரிடத்துல. He wants to teach us kiba vipra kiba nyasi shudra kene nai jai krishna tattva vetha shay guru hai. ஒருவர் பிராமணா இருந்தாலும் சரி, ஒரு சன்னியாசியா இருந்தாலும் சரி, அவர் சூத்ரனா இருந்தாலும் சரி, அவர் பகவான் கிருஷ்ணனுடைய விஞ்ஞானத்துல தகுதியுடையவரா இருந்தார்னா அவரிடத்துல நம்ம அவரை குருவாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Devahuti was prepared similarly. She was prepared to take lessons even from her son because he knew the science of Krishna. ஏனென்றால் தேவகுதி தன்னுடைய மகனா இருந்தாலும் கபிலதேவரிடமிருந்து அறிவுரை வாங்க தயாராகிவிட்டார்கள் என்றால் அவருக்கு கிருஷ்ண தத்துவம் விஞ்ஞானம் தெரியும். Unfortunately, in the material world, we're busy trying to enjoy our material senses. துரதிருஷ்டவசமாக நாம் இந்த பௌதிக உலகத்தில் நம்முடைய பௌதிக பொருள்களை அனுபவிப்பதிலேயே மூழ்கி இருக்கிறோம். Especially if you're in South India, we're more interested in Tanga Maligai, Chennai silks. குறிப்பாக தென்னிந்தியா இருந்தீங்கன்னா நீங்க தங்க மளிகை அல்லது சென்னை சில்க்ஸ் அதுல நாட்டமுடையவர்களாக இருக்கிறீர்கள். Here in North India, they just want to eat. வடக்கு இந்தியால பாத்தீங்கன்னா அவங்க உணவு சாப்பிட மட்டும் தான் ஆசைப்படுறாங்க. But nobody knows. Indriyani parani ahur, indriyebhya param manaha, manasastu para buddhir yo buddhe paratastu saha. You can translate. ஆனால் யாருக்குமே தெரியுது புலனுணர்ச்சி பொருட்களோட இந்திரியங்கள் மேலானது, இந்திரியங்களை விட மனம் மேலானது, மனதை விட புத்தி மேலானது. And the soul is above even the buddhi. புத்தியை விட ஆத்மா மேலானது. When a person considers, when a person is in the bodily concept of life, bodily concept of life means animal. So யார் உடல் ரீதியான வாழ்க்கை நடத்துறாரோ அவர் மிருக வாழ்க்கை வாழ்கிறார். And especially as a human being, because human life is a life of responsibility. If we act like animals, then we get sinful reactions. குறிப்பாக மனித வாழ்க்கையில நம்ம மனித வாழ்க்கையில பொறுப்புள்ள வாழ்க்கை நாம இந்த மனித பிறகு எடுத்த பிறகு நாம மிருக வாழ்க்கை வாழ்ந்தோம்னா அப்ப அதை நம்ம
பாவகரமான வாழ்க்கை வாழ்றோம். Nunam pramatta kurte vikarmya yet indriya pritaya apranoti. Considering sense gratification to be the aim of life, we don't hesitate to do any sinful thing. புலனுணர்ச்சியை வாழ்க்கையுடைய குறிக்கோள் என்று கொண்டிருக்கவன் அவன் பாவம் செய்யக்கூட தயங்குவதில்லை. ஏனென்றால் அவன் புலனுணர்ச்சி அடைவதற்காக எதையும் செய்ய தயாராக இருக்கிறான். Parantu na sadhu manye yata atmanoyam asannati klesha asadeha. We have to recognize we've already received this material body on account of the same propensity that we've been dragging around with us life after life. ஆனால் நாம ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும், இன்னைக்கு நம்ம இந்த உடல்ல இருக்கோம் அப்படின்னா அதுக்கு காரணமும் இதே மாதிரி பௌதிகமான ஆசையினாலதான் இந்த உடல்ல மாட்டி இருக்கிறோம். அதனாலதான் நம்ம மீண்டும் மீண்டும் இதுலயே இந்த உடலை கொண்டு கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம். And then Srila Prabhupada gives a very graphic example. அதன் பிறகு ஒரு அருமையான ஒரு வரைபடமா மாதிரி ஒரு உதாரணம் கொடுக்கிறார். Dogs. நாய்கள். Srila Prabhupada seems to pick on dogs a lot. Srila Prabhupada அடிக்கடி நாய்களை பத்தி பேசுவார். In the street we see many dogs assembled for sex. நம்ம தெருக்கள்ல பாக்குறோம் நிறைய நாய்கள் புலனுணர்ச்சிக்காக நின்று கொண்டிருக்கின்றன. This may seem very crude, but human beings are engaged in the same business, just in a more elaborate way. இது நான் சொல்வதற்கு ரொம்ப இதா இருக்கும், வெளிப்படையா சொல்ற மாதிரி இருக்கும். ஆனா பாத்தீங்கன்னா மனிதர்களும் இதிலேதான் நாட்டம் கொண்டிருக்கிறார்கள். Why did they call it Mirga Trishna? ஏன் மிருக திருஷ்ணா என்று சொல்லப்படுகிறது? Because this sense gratification is meant for animals. ஏனென்றால் இந்த புலனுணர்ச்சி அப்படிங்கிறது மிருகங்களுக்காக உண்டானது. What is sense control is meant for human beings. புலனுடைய கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா மனிதர்களுக்கு. And anyway, our actual senses are not these material senses. எப்படி இருந்தாலும் இந்த புலன்கள் நம்மளுடைய புலன்கள் இல்ல, பௌதிகமான புலன்கள் இல்ல, நமக்கு ஆன்மீக புலன்கள் இருக்கின்றன. Just as the material body, just as the clothes are tailored to fit the material body, so in the same way, our actual desires, our actual senses, they're following the aims of the soul, not the body. எப்படி சட்டையானது ஆளுக்கு தகுந்த மாதிரி தைக்கப்படுகிறதோ, உடலுக்கு தகுந்த மாதிரி, அதே போல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆத்மாவுக்கு உண்டான விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவுடைய ஆசைகளுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஆத்மாவுடைய உருவம் இருக்கிறது. So we've already described, even as embodied human beings, our senses can be purified through devotional service. நம்ம கட்டுண்ட ஆத்மாவாக இந்த தேகத்தில் இருந்தாலும் நம்மளுடைய புலன்களும் நம்ம தூய்மைப்படுத்த முடியும் பக்தி தொண்டின் மூலம். And that is called bhakti yoga. பக்தி யோகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. The senses are purified. It doesn't require us to destroy our senses. We just have to purify them. நம்ம புலன்களை அழிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நம்ம புலன்களை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும். And when the senses are purified, then we can use them to serve Krishna properly. Tat paratvena nirmalam. எப்பொழுது புலன்கள் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டு விட்டனவோ அதன் பிறகு நம்ம பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தலாம். Constitutional position and serve Krishna. எப்பொழுது நம்முடைய புலன்கள் தூய்மை அடைந்து விட்டனவோ அப்ப நம்மளுடைய உண்மையான நிலை, இயற்கையான நிலையில பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய முடியும். But when we forget this and try to satisfy ourselves, then we become more materially conditioned. இதை மறந்துவிட்டு நம்மை நாமே திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்றால் நாம் மேலும் கட்டுண்ட ஆத்மாவாகிறோம். As long as we continue trying to satisfy our own senses, we have to accept another material body. நம்மளுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்ற முயற்சி செய்தால் கண்டிப்பாக வேறு உடலை எடுக்க வேண்டும். So if you want the Mriga Trishna, then you will become Mriga, no problem. Krishna will facilitate. மிருக திருஷ்ணா பௌதிகமான ஏக்கம் இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்க அடுத்த பிறவில மிருகமா பிறக்க போறீங்க. But if you want Nivritta Trishna, then you will become a devotee. He will give you a devotee's body. நீங்க நிவிருத்த திருஷ்ணா அப்படின்னா இந்த பௌதிகமான ஆசைகளை விட்டுட்டு பகவான் மேல் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா அடுத்த பிறவில நீங்க ஒரு பக்தருடைய உடல் உங்களுக்கு கிடைக்கும். This life is just a preparation for the next. இந்த வாழ்க்கையானது அடுத்த வாழ்க்கைக்கு ஒரு நமக்கு தயார்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம். If we want to enjoy our transcendental senses, then we have to purify ourselves to return home back to Godhead. நாம ஆன்மீகமான புலன்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் நாம இங்க
And for this purpose, Devahuti is submitting to her son just as a disciple. For this purpose, Devahuti submits to her son just as a disciple submits to his spiritual master. So, நம்மளுடைய புலங்களை திருப்திப்படுத்த ஆன்மீக உலகத்துக்கு போகிறது நம்மளுடைய நோக்கமாக இருக்க வேண்டும். இந்த நோக்கத்திற்காக தேவஹூதி. Okay, so does anybody have any questions or any comments on any of this? குருவிடம் ஒரு சீடன் சரணடைதை போல சரணடைகிறார்கள். யாருக்காவது கேள்வி இருந்தா கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா, பக்தர்கள் கேக்குதா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, மாதாஜிக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு பிரபு. மாதாஜி. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavad Pranam, or Srila Prabhupada. I actually had two questions. They're kind of sort of unrelated. So one of the questions was, you mentioned Devahuti is, she's reminded of her constitutional position. And you said something about, you asked us a question whether it was related to the body or the soul. And although it seems like it's the soul, I think you alluded that it's actually the body, but I didn't get that part. Could you please elaborate a little bit? It's too subtle. The question should be translated first of all. So, மாதாஜி கேக்குறாங்க, பிரபு லெக்சர் உபன்யாசம் வழங்கும் போது அந்த பிரபுபாதருடைய உபன்யாசத்துல வந்து தேவஹூதி வந்து தன்னுடைய மிகச்சிறந்த யோகியனுடைய கணவராக இருக்கக்கூடிய தேவஹூதி வந்து அவங்களுடைய உண்மையான நிலையை அறிந்து கபிலதேவரிடம் சரணடைந்தார்கள் அப்படின்னாங்க. அப்ப அந்த உண்மையான நிலை என்ன? ஆத்மா பத்தினதா, உடம்புன பத்தினதா அப்படின்னு பிரபு நம்மள்ட்ட கேள்வி கேட்டார். அப்ப அந்த கேள்வி கேட்ட பிறகு அந்த பதில்ல வந்து ஆத்மா பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு, உடம்பு பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு, எனக்கு வந்து இன்னும் தெளிவா இல்லை அப்படிங்கிற பிரபு வந்து அது ரொம்ப நுண்ணியமானது. So it is a subtle question. சூக்ஷ்மமான கேள்வி. I mean to say the answer is subtle also. பதிலும் சூக்ஷ்மமானது. It's both actually. ரெண்டுமே ஆத்மா பத்தினதும் உடலை பத்தினதும். If you look at it from the conditional bodily perspective, then Prabhupada is referring to her constitution as the mother of Kapila Dev. So பௌதிகமான அடிப்படை ரீதியில பாத்தீங்கன்னா கபிலதேவருடைய அன்னையாக இந்த கேள்வி கேட்கிறாங்க. And Srila Prabhupada is emphasizing the fact that although she's his mother, she's nonetheless submitting to him and hearing submissively like a disciple. So Srila Prabhupada சொல்றார், அவங்க தாயாராக இருந்தாலும் அவங்க வந்து பணிவோட தன்னுடைய மகன் சரணடைந்து கேள்வி கேட்கிறாங்க. That pretty rarely happens. In case you haven't noticed, children very rarely listen to their parents, and parents rarely listen to their children. So இது ரொம்ப அரிதான விஷயம். ஏன்னா பெற்றோர் சொல்றத குழந்தைகள் கேட்கறது இல்ல, குழந்தைகள் சொல்றத பெற்றோர் கேட்கறது இல்ல. So that's one answer. The second answer is if you look at it from the spiritual perspective. So இது முதல் வகையா பாக்குறது. இரண்டாவது வகையா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக ரீதியா பாக்குறது. And that's a valid answer also because it's what she's expressing in this verse. Nirvinna, nitaram nirvinna. அது பாத்தீங்கன்னா அதுவும் இந்த ஸ்லோகத்துக்கு சரியான பதில் என்னன்னா அவங்க வந்து வெறுப்படைந்திருக்கிறார்கள். From the spiritual perspective, she's finally, after so many births, she's come to surrender to Krishna once again as a pure spirit soul. ஆன்மீக ரீதியா பாத்தீங்கன்னா பல தடவைகளுக்கு பிறகு இப்பொழுது அவங்க வந்து பகவான் கிருஷ்ணனும் சரணடைவதற்காக வந்திருக்கிறார்கள். அதனாலதான் அவங்க வந்து இந்த பௌதிகமான விஷயத்துல வெறுப்படைந்து வந்திருக்கிறேன் சொல்றாங்க. Krishna's Leela, any pastime of any incarnation, is very difficult to understand in these two ways. So கிருஷ்ண லீலைகளை இந்த ரெண்டு விதமா நம்ம பார்த்து புரிந்து கொள்வது ரொம்ப கஷ்டம். Because as far as Tattva Siddhanta is concerned, we understand the situation. Krishna is the supreme, we are his parts and parcels.
தத்துவ சித்தாந்தத்தை பொறுத்தவரை நமக்கு தெரியும் கிருஷ்ணர் மூல முதற் கடவுள், நாம வந்து அவருடைய தொண்டன் அப்படிங்கிறது. But if we look at it in terms of Leela, then Krishna has a role to play and he fulfills that role perfectly, just like an actor on a stage. லீலையை பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து அந்த லீலைக்காக ஒரு வேஷத்தை எடுத்துக்கிறார். அந்த ஒரு நபருடைய கேரக்டரை அந்த லீலையில வந்து அவர் நடத்தி காட்டுறார். And actually we're no different. We're also like actors on the stage. We have our eternal identity and we have our conditional identity. நமக்கும் ரெண்டு விதமான அடையாளங்கள் இருக்கு. நமக்கு நித்தியமான அடையாளம் இருக்கு, அதே நேரத்தில் நம்ம இந்த பௌதிகம் இந்த கட்டுண்ட பந்தப்பட்ட அடையாளம் இருக்கிறது. The difference is that we are conditioned. Prapanandham, we have fallen into Maya. Krishna never falls in that way. ஆனா என்ன வித்தியாசம்னா நாம வந்து அறியாமைங்கிற படுகொலையில் விழுந்திருக்கோம், ஆனா பகவான் ஒருபோதும் விழுந்திருக்கோம். So considering these two perspectives, Krishna says in Bhagavad Gita chapter 4, if someone actually understands what's going on, when I come to this world and display these pastimes, then you also don't have to come back. இதுதான் பகவான் பகவத்கீதை சொல்ற 4ஆம் அத்தியாயத்துல, நான் இங்க வரும்பொழுது வேலைகள் நடத்தும் போது இதை யாரு புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து என்னோட உடம்பு திரும்பி வந்துடலாம் அப்படிங்கிற. But we know from so many places in Bhagavad Gita, the only way to understand is through devotional service. So பகவத்கீதை மட்டும் இல்ல, நம்ம பல இடங்கள்ல பாக்குறோம், இதை புரிந்து கொள்ளுக்கு ஒரே வழி பக்தி தொண்டு மட்டும்தான். And that devotional service begins when we are disgusted enough with this illusory chase that we surrender to a bona fide spiritual master and submissively hear and follow his instructions. So அது எப்போ சாத்தியமாகும், எப்போ பக்தி தொண்டு எப்போ ஆரம்பிக்கும்னா, எப்ப நாம இந்த பௌதிகமான புலனின்பத்துல வெறுப்படைந்து நம்ம உண்மையான குருநாதரை சரணடைந்து பக்தி தொண்டு ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்பதான் இது நம்ம பக்தி தொண்டு செய்ய ஆரம்பிக்க முடியும். Okay. Anything else? Yes, I had a second question. It's sort of unrelated to this one, but so you mentioned Bhajagovindam, where the last line is, or the third line is Vriddhas Tavat Chintasat. So why is it, and I've seen that quite often, that as you approach towards the second half of your life, why is it that it's worries that you're attached to? I mean, you would think that you would be attached more and more to the senses, but is it the realization that you're towards the end of your life and you can't enjoy it, or what is it that really? Well, you want to translate the question? Madaji, என்ன question நீங்க பஜகோவிந்தத்துல வந்து third line of Bhajagovindam, that is, when we get older, we are attached to our worries. So why is that we are attached to our worries? பஜகோவிந்தத்துல வந்து 3வது லைன் பிரபு சொன்னார், குழந்தையா இருக்கும்போது விளையாடுறோம், இளமையா இருக்கும்போது எதிர்பார்ப்புல ஆசை கொண்டிருக்கிறோம், வயதான பிறகு சிந்தனை கவலைகள்ல மூழ்கிறோம். அப்போ மாதாஜி கேக்குறாங்க, ஏன் வயதானதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஏன் கவலைகள்ல மூழ்கிறோம் அப்படின்னு மாதாஜி எடுக்கு. And my answer is that as a resident of North India at this particular point of time and being over 60, yes, it is a matter of great anxiety that death is approaching because we see it all around us. இப்போ அத நான் பதில் சொல்லணும்னா, இப்போ நான் வந்து 60க்கு மேல இருந்து இப்போ வடக்கு இந்தியாவில இந்த சூழ்நிலையில இப்போ இங்க உட்கார்ந்துருக்கேன். அப்ப நான் மரணத்தை எடை கொண்டிருக்கிறேன். என்ன சூழ்நிலை சுத்தி கூட எல்லா சூழ்நிலையும் மரணத்தை ஞாபகப்படுத்தக்கூடியதா இருக்கு. Mahamari chaladai hai abhi. So this, every day somebody's dying. This morning another devotee died. 2 days ago she was fine, then she was infected with coronavirus. Now she's dead in 2 days. So தினசரி யாராவது இறந்துட்டே இருக்காங்க. 2 நாளைக்கு முன்னால ஒரு பெண்மணி நல்லா இருந்தாங்க, நேத்துக்கு கொரோனா வந்தது, இன்னைக்கு அவங்க இறந்துட்டாங்க. ஒரே நாள் 2 நாள்ல இறந்துட்டாங்க அவங்க. So it's a matter of worry. இது கண்டிப்பாக கவலைப்பட வேண்டிய விஷயம். But in addition to that, generally when a person gets older, they also have accumulated a lifetime worth of attachments, and because everything in this world is temporary, therefore all those attachments are all being threatened. So ஒரு வயதாகும் போது பாத்தீங்கன்னா
அந்த இவ்வளவு வருடங்களாக பல விதமான பற்றுதல்களை அவர்கள் வளர்த்து கொண்டிருப்பார்கள். இந்த உலகத்துல எல்லாமே தற்காலிகமானது. அப்போ அந்த எல்லா பற்றுதல்களும் கண்டிப்பாக எல்லாமே இங்க நிரந்தரமா இருக்க போறது இல்லை. அதனால அவங்க அந்த பற்றுதல்கள் இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையுமே இழக்க போறோங்கிற பயம் அவங்களுக்கு கண்டிப்பா கவலை இருக்கும். அந்த கவலைகள் வரும். It's birth, death, old age, and what's the other one? Disease. Dis-ease. Dis-ease. You're not at ease. முதுமை, பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, ஆங்கிலத்துல டிஸ்-ஈஸ், நோய். இது பாத்தீங்கன்னா நம்மள ஈஸியா இருக்க விடாது. Dis-ease. What is it? Shankaracharya again. He's so good. He puts it very nicely when he says, Paschat jivati jarjara dehe vartam kopina prichati gehe. Nobody in your own home will even care to ask how are you doing when you're old and decrepit and can't do anything for anyone. சங்கராச்சாரிய சொல்றாரு, நீங்க வயசாகி நீங்க ஒரு மூலையில உட்கார்ந்திருக்கும் போது யாரும் உங்கள்ட்ட கேட்க போறது இல்ல நீங்க எப்படி இருக்கீங்கன்னு. So this is the reality, and we see that only when we're old we see it. We're too distracted or too foolish to see it when we're younger, but when we're old then we see very clearly. வயசாகும் போது நமக்கு நம்ம இதை உணர முடியும். ஏன்னா நாம ரொம்ப பல விஷயங்களால அங்கங்க ஓடிட்டு இருக்கோம், அல்லது நம்ம முட்டாள்தனமா இருக்கோம். ஆனா வயதாகும் போது கண்டிப்பாக இந்த விஷயத்தை உணர முடியும். Somebody tries to tap you on the shoulder when you're young and chasing after your dreams, you're not going to hear it. So யாராவது உங்க தோள்ல தட்டி ஏதாவது ஒரு விஷயம் சொல்ல வந்தாங்கன்னா நீங்க உங்க கனவை நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கீங்க வாழ்க்கையில. அப்ப யாரும் அப்ப நீங்க இதை பத்தி கேட்க போறதே கிடையாது. But if something over all those years of youth, if something somehow got in against all the odds, then it bothers you when you get old and see it coming. So இந்த பல வருடங்கள் நீ ஓடின ஓட்டம், அது வாங்கின அடி எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் மண்டையில உள்ள உடைக்கும். So your chinta consists of the pains and the hassles of not being able to do anything anymore. So உங்களுடைய கவலைகள்ல ஒரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய வலி, எதுவுமே நீங்க விருப்பப்படுறதை செய்ய முடியாது. It also entails the nagging thought of impending death, which you don't know when it can happen, but you do know that it can be any time. So எப்பவுமே தொடர்ந்து வரக்கூடிய மரணம் எப்ப வரப்போகுது உங்களுக்கு தெரியாது, ஆனா உங்களுக்கு தெரியும் மரணம் வரப்போகுது. And then it also refers to the natural miseries of material existence that we are constantly experiencing. Everybody, throughout your whole life, the same said. நம்ம வாழ்க்கை முழுதும் தொடர்ந்து நம்ம அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் பலவிதமான பௌதிகமான தொல்லைகள். அது நமக்கு இந்த இளம் வயசுல எப்பவுமே அந்த பௌதிகமான தொல்லைகள் நமக்கு இருக்கு. Tapatraya, that doesn't stop either. So you got to deal with that too. So மூன்று விதமான தாபங்கள், அதுவும் குறைவதில்லை. That's why we have to practice Krishna consciousness while we can. அதாவது நம்ம கிருஷ்ண பக்தியை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். எப்போ நம்மளால முடியுமோ எப்ப நம்மளால பண்ண முடியுதோ அப்ப பண்ண வேண்டும். Because it's guaranteed you're not going to be ready if you don't do this now. So கண்டிப்பாக இது உத்தரவாதம், நீங்க கண்டிப்பாக ரெடி ஆக முடியாது. நீங்க இப்ப பண்ணல அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால தயாராக முடியாது. This lady was alive 3 days ago. She didn't even have time to recognize what was happening. இந்த பெண்மணி 3 நாளைக்கு முன்னால உயிரோடு இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு ஒண்ணும் தெரியல. And there's no guarantee that you even make it to old age. So நீங்க எல்லாம் வயசு ஆவீங்கன்னு கூட சொல்ல முடியாது. அதுக்கு உத்தரவாதம் கிடையாது. Especially if you live in a big city. குறிப்பாக நீங்க பெரிய நகரத்துல வாழ்ந்தீங்கன்னா they can just break into your house and kill you and rob your jewelry. அவங்க வீட்டை உடைச்சு உங்களை கொல்லலாம், நகையை திருட்டு போலாம். Especially in South India, it's assumed that there will be jewelry. குறிப்பா தென்னிந்தியால ஏன்னா அவங்க கண்டிப்பா வீட்டுல நகை வச்சிருப்பாங்கன்னு அவங்களுக்கு தெரியும். Or in America, if you're stopped at a street corner, they'll just pull open the door, pull you out, and steal your car like that. நீங்க அமெரிக்கா வந்தீங்கன்னா அவங்க கார் கதவு இருந்து உங்களை வெளியே எடுத்து போட்டு கார் எடுத்து போயிடுவாங்க. So nothing is safe. Ek goli se sab samatua. So எதுவுமே இங்க பாதுகாப்பு கிடையாது. ஒரே ஒரு குண்டுல எல்லாத்தையும் முடிச்சு போயிடலாம். So these are all causes of anxiety because you have the intelligence when you're old. ஏன்னா இதெல்லாம் இந்த கவலைகளுடைய காரணம். ஏன்னா நீங்க வயதாகும் போது உங்களுக்கு உங்களுடைய அனுபவ அறிவு புத்திசாலித்தம் இருக்கு.
if it's still not clear yet, then you have to do only one thing: wait. இதெல்லாம் இன்னும் புரியலன்னா நீங்க ஒண்ணே பண்ணுங்க, காத்திருங்கள், முதுமை வரும், புரிந்து கொள்ளலாம். You don't have a choice. உங்களுக்கு வேற எந்த விதமான சந்தர்ப்பம் கிடையாது. One-way traffic. Everybody is being pushed down the tubes of time. ஒரே ஒரு வழி பாதை, எல்லாருமே வந்து அந்த பாதையில வந்து தள்ளப்படுகிறார்கள். So you have to come to the realization eventually. Mrityu sarva harachaham baba. நீங்க இந்த இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும், உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். மிருத்யு சர்வ ஹரச்சாகம், மரணம் எல்லாவற்றையும் அழித்து விடும். அந்த மரணம் நானே அப்படிங்கிறது பகவான் கிருஷ்ணன். Therefore Krishna says, Surya stapati mad bhayat. The sun is shining in the sky out of fear of me. The wind is blowing out of fear of me. அதான் பகவான் சொல்றார், சூரியன் உதிக்கிறது, சூரியன் வந்து பிரகாசிக்கிறார் என்னுடைய பயத்தினால, இந்த வாயு காற்று அடிக்கிறது வீசுகிறது என்னுடைய பயத்தினால. By the time we get old, then we begin to see that, hey, I'm not in charge of this. Somebody else is pulling the strings here. எப்ப நமக்கு வயசாக அப்ப தெரியும், நான் எதுக்குமே இங்க வந்து நான் என்னுடைய கட்டுப்பாட்டுல எதுவும் கிடையாது, யாரோ இங்க இருந்து இழுக்கிறாங்க. And if somebody else is controlling everything, then I gotta shape up really fast. மற்றவர்கள் யாரோ என்ன கட்டுப்படுத்துறாங்க அப்படின்னா நான் கண்டிப்பாக உடனடியாக நான் வந்து என்னுடைய நிலையை சரி செய்து கொள்ள வேண்டும். Because I'm probably accountable to whoever is controlling all this thing. யாரெல்லாம் இதை கட்டுப்படுத்துறாங்களோ அவங்களுக்கு நான் கண்டிப்பா பதில் சொல்ல வேண்டிய நிலைமை இருக்கு. Who's in charge of this pandemic after all? இந்த தீவிர தொற்று நோய்க்கு யார் காரணம்? China may have let it out, that's a given, but they're not actually controlling. சைனா வந்து இதை ஒரு உண்டாக்கி விட்டுக்கலாம், ஆனா அவங்க வந்து இதை கட்டுப்படுத்தல. So, there is a God here. கண்டிப்பா கடவுள் இங்க இருக்கார். And to recognize that much and to do something about it, that is the unique prerogative of the human being. இப்படி நடக்குது அப்படிங்கறத யோசிச்சு இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு யோசிக்கிறது மட்டும்தான், அந்த யோசிக்கிறது வந்து மனிதனுக்கு கிடைக்கப்பட்ட மனிதனுடைய உரிமை. Okay, it's 7:40. I don't know if there are more questions, but if there are, we can proceed. வேற யாருக்காவது கேள்வி இருக்கா? Hare Krishna Prabhu, Prabhu. Prabhu, my case, Prabhu, having started Krishna Bhakti a little late, the senses have so long have experiences from the indulging in material affairs, and also the immediate family or the colleagues at work or the neighbors, not much of them are actually interested in Krishna Bhakti. And being a Grahastha also, Prabhu, devotee association, it's not something that we can get 24 hours like on a continuous basis. So given this situation, Prabhu, I have not developed yet that much Krishna Bhakti yet. So the senses constantly pull me into material affairs. So the best that I could do seems to be that not indulging in material affairs itself seems to be the biggest achievement given my situation, Prabhu. So that's it. There seems to be a constant struggle between not being able to release the pleasure from bhakti, and at the same time stopping the senses from engaging in material affairs, Prabhu. So seems to be just getting stuck between those two states for quite some time now. I just wanted to hear your suggestions. You want to translate the question? Yes. Hare Krishna, பக்தர்களுக்கு வணக்கம். கிருஷ்ண பக்தியை நான் கொஞ்சம் தாமதிச்சு தான் தொடங்கினேன் இந்த வாழ்க்கையில. அதனால அந்த புலன்கள் வந்து பௌதிக விஷயங்கள்லேயே இவ்வளவு நாள் உழன்றதுனால இன்னும் அந்த கிருஷ்ண பக்தியில இன்னும் அந்த ருச்சி வரல. பக்தர்களோட சங்கமும் வந்து தொடர்ந்து கிடைக்கிறது இல்ல கிரகஸ்தாவா இருக்கிறதுனால. ஸோ இந்த மாதிரி சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால இந்த புலன்கள் வந்து பௌதிக விஷயங்களையே திரும்ப திரும்ப அணுகிறதுலையும் அதிலேயே அதிலேயே இழுத்துட்டு போகுது. அதை தடுத்து நிறுத்துறதே ஒரு பெரிய ஒரு சவாலா இருக்கும்போது இன்னும் அந்த பாகவதம்லயோ பகவத்கீதையிலயோ இன்னும் அந்த சுவை வராதனால என்னால இன்னும் அந்த என்னோட குடும்பத்திலேயோ என்னோட ஆபீஸ்ல இருக்க ஒரு நண்பர்களோ இல்ல சுற்றுப்புறத்துல இருக்கவங்களோ கிருஷ்ண பக்தியில இல்லாதப்போ நான் தனியாவே வந்து அந்த கிருஷ்ண பக்தியில என்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளக்கூடிய அந்த சுவை இன்னும் வளரல. ஸோ இந்த புலன்கள் அந்த பௌதிக விஷயங்கள்ல இருந்து நிறுத்துறதுக்கும்
இந்த கிருஷ்ண பக்தியில் இன்னும் சுவை வராததுக்கு இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையிலான ஒரு போராட்டம் தொடருது இது கொஞ்ச நாளா. அது எப்படி அதை கையாளலாம் அப்படின்னு பிரபு கிட்ட கேட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா. You think that you're having a hard time? Try taking birth in America. So நீங்க வந்து இது நீங்க கஷ்டமா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க, நீங்க அமெரிக்கால பிறந்து பாருங்க. Maybe you will. So ஒருவேளை அமெரிக்கால நீங்க பிறக்கலாம். What do you have to do? என்ன பண்ணணும்? But aside from that, I can say that this is one reason we have spiritual masters. So இதுக்குதான் நம்ம பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். ஆனா இதுக்காக வந்து நம்ம கண்டிப்பான குருநாதர் அப்படிங்கிற குருநாதருடைய தேவை இருக்கிறது. It's also one reason that we have birth, death, old age, and disease. இதுக்காகத்தான் பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு, பிணியும் இருக்கிறது. We need to be pushed sometimes. So சில நேரங்கள் நம்ம வந்து நம்மள வந்து யாராவது வந்து தள்ள வேண்டும். And you know, to attain this very high goal of Krishna prema, that's beyond a lot of us, frankly, for the time being at least. So இந்த கிருஷ்ண பிரேமை அப்படிங்கிறது மிக உயர்ந்த நிலை. அதை அடைவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிறைய பேருக்கு நம்ம இது சாத்தியம் இல்லை இப்போதைக்கு, ரொம்ப தூரம். But we can set short-term, practical, intermediate goals, you can say. நம்ம இப்ப குறுகிய காலத்துல உடனடியாக ஒரு சில சென்றடைய வேண்டிய குறிக்கோளை நம்ம உண்டாக்கலாம். And Srila Prabhupada did that. Srila Prabhupada அதை செய்திருக்கிறார். He wanted to translate Chaitanya Charitamrita. Srila Prabhupada Chaitanya Charitamrita வந்து மொழிபெயர்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டார். So he asked the editors, how long will it take to produce one volume? So ஒரே ஒரு புத்தகத்தை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி மொழிபெயர்ப்பதற்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்னு கேட்டார். So they went through the whole production process, calculating, you know, the translation, the editing, the layout, the printing, adi. All this would take about one volume in 1 month. That's what they said. So எல்லாம் வேலை பார்த்து வந்து மொழிபெயர்த்து அதை வந்து சரிபார்த்து அதை வந்து அச்சிட்டு எல்லாம் பண்றதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு வால்யூம் ஒரு புத்தகத்தை முடிக்கிறதுக்கு ஒரு பாகத்தை முடிக்கிறதுக்கு 1 மாசம் ஆகும் அப்படின்னா. So Srila Prabhupada told them that he wanted the entire Chaitanya Charitamrita finished, the whole project, in 2 months. Srila Prabhupada இந்த முழு சைத்தன்ய சரிதாமதும் 2 மாசத்துல முடிக்கணும் அப்படிங்கிற. 17 volumes in 2 months. 17 பாகங்கள் 2 மாசத்துல. And Prabhupada told this to the same people who had just informed him that they could do 1 volume in 1 month. So Prabhupada வந்து எந்த பக்தர்கள் வந்து ஒரு பாகத்தை முடிக்கிறதுக்கு 1 மாசம் சொன்னாங்களோ அவங்ககிட்ட வந்து 17 பாகத்தை 2 மாசத்துல முடியும்னு சொன்னார். Suddenly they have to increase their service 8.5 times. So உடனடியாக அவங்க வந்து அவங்களுடைய சேவை வந்து 8.5 மடங்கு பெருக வேண்டும். So Rameshwar was at that time in charge of the BBT, and his jaw dropped open and he couldn't believe he was hearing Prabhupada say this. So Rameshwar Prabhu அவர்தான் அந்த பக்திவேந்த புத்தக அறக்கட்டளையுடைய தலைவராக இருந்தார். அப்ப அவரால் வந்து இதை வந்து நினைச்சு கூட பார்க்க முடியல. அவர் அண்ணாந்து பாக்குறார், பிரபுபாதர் இதே சொன்னாரு அப்படின்னு. He shook his head and said, Prabhupada, that's impossible. Prabhupada இது வந்து இயலாத காரியம், முடியாது அப்படின்னு. Prabhupada stopped in his tracks, turned around, looked him straight in the eye and said, impossible is a word in a fool's dictionary. Prabhupada நிப்பாட்டி திரும்பி அவரோட கண்ணை பார்த்து சொன்னார், முடியாது அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து முட்டாளுடைய அகராதில தான் இருக்கும் அப்படின்னு. Then they realized they had to do it. அவங்க வந்து உணர்ந்தாங்க, கண்டிப்பா அவங்க செய்யணும்னு சொல்லி. And here's the real point. By Guru Kripa, they did it. இதுதான் முக்கியமான விஷயம். குருநாதருடைய கருணையினால அவங்க செஞ்சு முடிச்சிட்டாங்க. That is a long story. அது மிகப்பெரிய கதை. Tremendous sacrifice. எண்ண முடியாத அளவுக்கு தியாகங்கள் செய்திருக்கிறார்கள் பக்தர்கள். But what does it mean when we say mukam karoti vachalam pongam mankhayati girim ityadi?
நம்ம இந்த முகம் பிரதி வாசனம் பங்குன் வதைக்குதுன்னு சொல்றோம். என்ன அர்த்தம் அதுக்கு? Practically, do people actually do it, or do they not do it? That's the question. So, இது நடைமுறைக்கு சாத்தியமா இல்லையா? அதான் கேள்வி. If someone has the blessings of the spiritual master, then anything can happen. Yasya prasadan, Bhagavad prasadam. குருநாதருடைய கருணை இருந்தா பகவானுடைய கருணை கிடைக்கும். குருநாதருடைய கருணையால கண்டிப்பா எல்லாம் சாத்தியமாகும். But generally, spiritual masters are not so demanding. ஆனால் குருநாதர் பொதுவாக இந்த அளவுக்கு அவங்க பக்தர்களிடமிருந்து இவ்வளவு தூரத்துக்கு கடுமையா எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. Simply out of compassion, they're much more accommodating, and they help us to set short-term goals that we can conceive of as being attainable. அவங்க எல்லாரையும் அரவணைப்பார்கள். அவங்க எல்லாருக்கும் எந்தடையக்கூடிய குறுகிய கால நோக்கங்களை அவங்களுக்கு வழிவகுத்து கொடுப்பார்கள். Have I caught the gist of your question and answered satisfactorily? Yes, Prabhu. உங்களுடைய Thank you very much. Hare Krishna. Okay, there's another hand raised. ரகுராம் ஏதோ கையம் இருக்கார். சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हमारे 5 ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, எனக்கு அவர் பேசுறதே புரிய மாட்டேங்குது. உங்களுக்கு புரியுதா? இல்ல பிரபு, எனக்கும் நான் தான் அமைதியா இருக்கேன். அவரோட உங்களுக்கு புரியுதோன்னு. ரகுராம், உங்களுடைய வாய்ஸ் கிளியரா இல்ல. கொஞ்சம் டவர் இருக்கிற இடத்துல வந்து கேளுங்களேன். இல்லம்மா, இன்னும் கிளியரா இல்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு, நீங்க சொல்றது கேட்க மாட்டேங்குதே, புரிய மாட்டேங்குது. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றது கேக்குதா? புரிய மாட்டேங்குது. So this is Raghuram Prabhu from Tenkasi. Yes. To their home. Yes. Yes. So Raghuram Prabhu, என்ன தெளிவா புரியலையே. இல்ல அம்மா கிட்ட கேட்க சொல்றீங்களா? சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி சொல்லுங்க. மாதாஜி கொஞ்சம் மாடிக்கு வந்துருங்க, அல்லது டவர் இருக்கிற இடத்துக்கு வந்துருங்க. உங்க வாய்ஸ் இன்னும் பிரேக் ஆகுது மாதாஜி. Krishna. I can't hear anything. Yes, Rosie. ஹரே கிருஷ்ணா. சரியா கேட்கல ரகுராம். டவர் ப்ராப்ளம் இருக்கு. சரி, கொஸ்டின் எழுதி வச்சுக்கோங்க. நாளை காலையோட கேட்கறதுக்கு டவர் நல்லா இருந்தா கேட்கும். ஓகேவா பிரபு?
வேற யாருக்கா கேள்வி இருக்கா பக்தர்களுக்கு? பிரபு ஒரே ஒரு கொஸ்டின் பிரபு. பிரபு நம்ம ஆத்மா ஆசைப்படுறதுக்கு தக்கன ஒரு உடல் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது நாங்க அது எப்படி ஆத்மா வந்து ஆசைப்படுமா? அது இந்த பொதுவா ஆத்மா வந்து ஆசைப்படாது, ஆத்மா வந்து ஒரு பியூரிட்டானது வந்து பகவானை மட்டும் தான் நினைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கேள்வி. Padmabani Prabhu has a question. How does the soul get a form? Like the soul's real spiritual desire, will that give the form of the soul when he goes to the spiritual world? How does the soul get the form? I didn't hear the question. Sorry. The question is we told that the body is made because of when we have the shirt made according to the body. Yes. So similarly, the spiritual form, we have spiritual senses and spiritual form is there. So how do we get that spiritual form? What is the real, is based on the soul's desire that we get the spiritual form, or what is the spiritual form? Okay, very good question. You don't need to translate it because the question was in Tamil, correct? Yes, Guruji. Yeah, I didn't hear it, but okay, well, this is a simple question. We don't get a spiritual body. We are a spiritual body. So, நாம ஆன்மீக உடம்பு நமக்கு கிடைக்கிறதுல நாமளே ஆன்மீக உடல் தான் நம்ம ஆன்மீகமானவர்கள் தான் நம்ம. It's already there. நமக்கு ஏற்கனவே இருக்கு. The problem is how do we remove all the contamination that's covering the spiritual body? என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த ஆன்மீக உடலை மூடி இருக்கக்கூடிய பௌதிகமான திரைகளை எப்படி அகற்ற போறோம்? Just like if you have a mirror that has been in your attic for 20 years and it's so covered with dust that you don't even know it's a mirror. உதாரணத்துக்கு உங்க வீட்டு மொட்டை மாடில ஒரு ரூம்ல குடோன்ல ஒரு கண்ணாடி வந்து 20 வருஷமா கிடக்குன்னா அது நீங்க ஒரு கண்ணாடினே உங்களுக்கு தெரியாது. In exactly that way, there are people in this world who are so dusty in their hearts that they can't even consider that there's a God or that they are a spiritual entity. அதாவது இந்த உலகத்தையும் இதயத்தை வந்து அந்த அளவுக்கு தூசியோட வைத்திருக்கக்கூடிய ஆட்கள் இருக்கிறார்கள். அவங்க வந்து தூசி மறைக்கப்பட்டிருக்க அந்த இதயத்தை, அதனால அவங்க வந்து கடவுள் இருக்காருங்கிறதோ நாம கடவுளுடைய பக்தங்க அந்த விஷயம் அவங்களுக்கு தான் யாருக்குன்னு தெரியறது இல்லை. It can actually get so bad that a person will argue even if someone tells him who he is. A person will argue. எவ்வளவு மோசமான சூழ்நிலை பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து உங்களுக்கு உண்மையான நிலையை சொன்னா கூட அவன் வந்து வாதம் பண்ணுவான். We all know the story when Brahmaji came to relieve Indra of his curse, when Indra had to live as a hog, and Indra was so attached to his hog existence, he didn't want to go back to the kingdom of heaven. நமக்கு எல்லாம் அந்த கதை கேள்விப்பட்டிருப்போம். பிரம்மா வந்து இந்திரனை வந்து அவருக்கு ஞாபகப்படுத்தி அவரை கூட்டு போறதுக்காக இந்திரன் வந்து ஒரு பந்தியனோட உடம்புல இருப்பார். அப்ப அவர் வந்து இந்திரன் வந்து இந்த பந்தி உடம்புலயே நான் சந்தோஷமா இருக்கேன், என்ன ஏன் கூட்டு போறீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து நான் இங்கிருந்து வர விருப்பம் இல்லை அப்படிங்கிறார். Look, I had to fight hard to get this section of the Nadi. Now you're telling me to leave it? And plus I've got my sow and all these little piglets, and I get really hot, fresh stool here from the toilets of all the people who live in this neighborhood every day, and you want me to leave this? I've got great facilities here. What are you talking about? அப்போ இந்திரன் வந்து சொல்ற பிரம்மாட்ட, நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இந்த இடத்த பிடிச்சிருக்கேன், எனக்கு அழகான மனைவி இருக்கா, எவ்வளவு பன்னிக்குட்டிகள் இருக்கு, நான் வந்து இங்க வந்து எனக்கு சுட சுட மலம் கிடைக்குது, இவ்வளவு அருமையான வசதி வாய்ப்பு எல்லாம் விட்டு நான் என்ன உங்களை வர சொல்றியா அப்படிங்கிறார். So in the same way, there are people who are just absolutely convinced that they are material beings. So அது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து இந்த நாம பௌதிகமான ஆட்கள் தான் அப்படிங்கிறதுல வந்து அவங்க வந்து முழுமையாக மூழ்கி இருக்கிறார்கள். And in order to protect their attachment to that low grade of material enjoyment, they're prepared to deny that there's a God or a soul or anything spiritual. So அவர்களுடைய அந்த பற்றுதலை காப்பாற்றுவதற்காக அவர்கள் வந்து கடவுள் கிடையாது அல்லது ஆன்மீகம் எல்லாம் போய் அப்படின்னு சொல்றது அவங்க தயங்குறது இல்லை. Some of this denial even passes as religion. For example, Buddhism, it's atheistic. So இந்த வெறுப்பு அப்படிங்கிற இந்த வெறுக்கக்கூடிய தன்மை பாத்தீங்கன்னா நிராகரிக்கக்கூடிய தன்மை வந்து புத்த மதத்துல வந்து கடவுள் அவங்க வந்து நாஸ்தியமா இந்த கொள்கைகளை பின்பற்றுகிறார்கள். What to speak of Marxism or
all these other isms. அப்ப மார்க்சிசம் மத்த இசத்தை பத்தி என்ன சொல்றது? So we can become very covered, but the fact of the matter is that we are spiritual beings. This is the point. Aham Brahmasmi. நம்ம பலவிதமான திரைகளால் மூடப்பட்டிருக்கிறோம். ஆனால் நம்ம உண்மையிலே அகம் பிரம்மாஸ்மி, நம்ம ஆத்மா. Yo hamasmi brahma hamasmi. We hear this Vedic mantra is there. I am spirit. I'm not of this material world. This we have to remind ourselves every day. So நாம் ஆத்மா, நான் இந்த பௌதிக உலகத்தை சார்ந்தவர் அல்ல. இதை தினசரி நம்ம கேட்க வேண்டும். So it's not a question of getting a material body, receiving, a spiritual body, or to receive a spiritual body. That doesn't happen. We already have the body. So நம்ம ஆன்மீக உடல் நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றோ ஆன்மீக உடல் நம்ம வாங்க வேண்டும் என்றோ கிடையாது. நம்ம ஆக்சுவலா ஆன்மீக உடல் ஏற்கனவே நம்ம இருக்கோம். We just have to uncover all the layers of filth that we've piled on top of it for so many years. நம்ம மேல போடக்கூடிய பலவிதமான இந்த தேவையில்லாத குப்பைகளை, தேவையில்லாத திரைகளை கீழ் தெரிய வேண்டும். அதெல்லாம் போன பிறகு நமக்கு நம்மளுடைய உண்மையான ஆன்மீக உடல். Fortunately for us, it's a very easy process to do that. We just have to chant Hare Krishna. நம்ம அதிர்ஷ்டவசமாக நமக்கு இந்த வழிமுறையானது மிக சுலபமான வழிமுறை. நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மந்திரம் சொன்னா போதும். As we chant the holy name, the first thing we get a glimpse of is that I'm actually a spiritual being. நம்ம ஒழுங்காக உண்மையாக நம்ம ஜெபம் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா நாம இந்த ஒரு ஆன்மீக ஆத்மா, நாம இந்த உடல் அல்ல அப்படிங்கிற உணர்வு நமக்கு தெரிய வரும். We're all spiritual beings. நாமெல்லாம் ஆன்மீகமான ஆத்மாக்கள். And among all of us, so one of us is the supreme spiritual being. அவன் எல்லாரிலும் ஒருத்தர் மிக உயர்ந்த ஆத்மா. And then we get the realization that I have a relationship with that supreme spiritual being. அப்புறம் அந்த மிக உயர்ந்த ஆத்மா, அந்த நபரோட எனக்கும் அவருக்கும் உறவு இருக்கிறது அப்படிங்கிற உணர்வோம். And that relationship is master-servant. I am predominated, he is the enjoyer. அந்த உறவு முறைனா அவர் தலைவர், நான் தொண்டர். That's called bhakti. அதுதான் பக்தி. And then we begin to get a glimpse of the Lord's name as the non-different from that spiritual supreme entity. அதன் பிறகு பகவானுடைய நாமம், பகவான் அந்த ரெண்டு பேருக்கும் வித்தியாசம் இல்லாத அந்த மிக உயர்ந்த நபரை, அவருடைய நாமத்தை நம்ம உணர்வோம். Hote, or gradually we begin to see that we realize, that is to say, that this holy name and the form of the Supreme Personality of Godhead Krishna, they're one and the same. So நாளாக பகவானுடைய நாமம், பகவான் ரெண்டு பேருமே ஒண்ணு அப்படின்னு நம்ம உணர ஆரம்பிச்சோம். And this personality of Godhead, he has so many wonderful qualities which make him the Supreme Person. அற்புதமான குணங்களை உடையவர். And in addition to his name and his form and his qualities, he has pastimes. யாரோ டிஸ்டர்ப் பண்றாங்க. இந்த பகவானுடைய லீலைகள் இருக்கிறது. Okay. Your picture is breaking up and your voice is breaking up, so I don't know if I'm able to proceed now or not. பகவானுடைய நாமம், ரூபம், குணங்கள் தாண்டி லீலைகளும் இருக்கின்றன. Yes. And so in that process, naturally we begin to get insights into our own identity as a servant of Krishna, specifically. இதை நம்ம தொடரும் பொழுது இயற்கையாகவே நமக்கு உண்மையான நமக்கும் பகவானுக்கு என்ன உறவு அப்படிங்கிற நம்மளுடைய அடையாளம் நமக்கு தெரிய வரும். So our spiritual body is revealed to us through the process of chanting the holy name and realizing Krishna and our service to him. நம்மளுடைய ஆன்மீக உடல் அப்படிங்கிற நமக்கு வெளிப்படுத்தப்படும். நமக்கு இந்த பக்தியில முன்னேற நமக்கு நம்மளுடைய ஆன்மீக உடல் வெளிப்படுத்தப்படும். That is a great science. We don't have time to really explain too much, but this is the essence. அது மிகப்பெரிய விஞ்ஞானம். இப்போ அதை சொல்றதுக்கு இப்போ நமக்கு காலம் இல்லை. ஆனா இதுதான் சாரம். Basically, we just have to the Krishna Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabhunai Shravanadi Shuddha Chitte Karaya Idoi. You can translate.
ஸோ ஜீவாத்மா நித்திய சித்த கிருஷ்ண பிரேம சாதிக்க போறேன். அதாவது ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவும் நித்திய சித்தா. அவன் கிருஷ்ண பிரேமைங்கிறது வெளியே இருந்து வரவன் உள்ளே இருக்கு. அவன் நிச்சயமாக முக்தி சித்தி பெற்ற ஆத்மா. ஆனால் அவன் எதுவும் வெளியிருந்து அடைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸ்ரவணாதி சுத்த சித்தை நம்ம பகவானை பற்றி கேட்க 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 அவனுடைய இதயமானது தூய்மை அடைந்து இந்த 9 வகையான பக்தி தொண்டுகள் ஈடுபட அவன் அந்த இதயத்திற்குரிய தூய்மையான கிருஷ்ண பக்தி வெளிப்படுத்தப்படும். ஓகே. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. All right. Anything else? வேற எதுவும் கேள்விகள் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் பிரபு. I think that's it. Okay. So thank you very much. We will meet again, hopefully tomorrow morning, 8:30 a.m. Thank you. Panchakalpatarukshascha kripasindhubhya evascha parthanam bhavanebhyo Vaishnavebhyo namo namo. Hare Krishna. Thank you.